Hello guys, how are you all? எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? Welcome to the stream. Hi bro. என்னப்பா இவ்வளவு பெரிய பேரா வச்சிருக்கீங்க? அடடா. ரூபேஷ் வருமா ரூபேஷ் வருமா மகேஸ்வரன். ரூபேஷ் வர்மா மகேஸ்வரன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? இவ்வளவு பெரிய பேர் வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. பூபவ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பூபவ் வணக்கம் ப்ரோ. எப்படி கைஸ் இருக்கீங்க? How is life going? மனைவிகள் குழந்தைகள் எல்லாம் நலமா? ஒரே செகண்ட். லைவ் லிங்க் மட்டும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஐயோ, என் எம்பிஏ குரூப்ல போட்ட ஒன்னும் பார்க்கல. நல்ல வேலை. அவ்வளவுதான் guys. ஓகே, ஒரே செகண்ட் சாட் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் guys. 1 செகண்ட் சாட். ஏப்பா போடா எப்பா. ஹலோ கைஸ், ஹலோ 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 ஹலோ. ஹை ப்ரோ, லைட் கோட், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரூபேஷ்வர் என் நேம் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ரூபேஷ்வர் ரைட் பை. ரொம்ப லாங்கான நேமா இருக்கு ப்ரோ. ஹை ப்ரோ, லைட் கோட் எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? பூபவ் ஹை. கேடி தமிழன் ப்ரோ. என்ன கேடி தமிழன், பல நாளா இந்த சைடு ஆளே காடுமே. பல காலம் கழிச்சு வர்ற மாதிரி இருக்கே. ஹை ப்ரோ, கேடி தமிழன். ஹை ப்ரோ, ஹை. கமா கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா வந்து அப்படியே கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றேங்க. இருங்க, எனக்கு ரொம்ப கிளிச்சா இருக்கா கேமு. ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ. ஹை ஜி, ஆதி எம் ஃபாரிஸ். ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ. ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படி கைஸ் போச்சு? யாராவது மேட்ச் பாத்தீங்களா? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு பிஜிஐஎஸ்? நல்லா போச்சா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சா? இல்ல வந்து கொஞ்சம் கோளாரா இருந்துச்சா? கார்டல் ஏதாவது பண்ணாங்களா? இல்ல கார்டல் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணலையா? அவங்க கார்டல் கோச் எல்லாம் வந்து ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்து தம்புடு ஓ தம்புடு, இதுதான் வந்து கார்டன்ல நடக்குதுடா தம்புடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒண்ணு ஒர்க்கு ப்ரோ. புரியுது ப்ரோ. எக்ஸாஸ்டிங்கா இருக்கும் போல. சிஇஜிசில பார்த்தவங்கள விளாக்ல இருப்பேன் நான். அப்படியா? ஓகே, இருங்க, நான் vlog எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த vlogலயா? அகைன் லேட் யூஸ்வலி. லைவ் டைமிங்க வந்து 45ன்னு மாத்தியாச்சு ப்ரோ. நான் 5 நிமிஷமா லைவ்ல இருக்கேன். நான் டைமுக்கு தான் வரேன். நீங்க தான் லேட்டா வரீங்க. மில்கி, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மில்கி, என்ன கைஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க? இந்த அது என்ன பிப்ரவரி 14ஆம் தேதிக்கு வந்து என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க? கலை, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டிடி லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் 0 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, நான் கார்டல் பத்தி அப்டேட் கேட்டேன். இல்லையா நீங்க? ரைட், சரி ஓகே, மேட்சுக்கு போயிருவோமா? சொல்லுங்க ப்ரோ. கலை, வாட்ஸ் யுவர், இருங்க கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போவோம். 7:30 to 7:45 மாத்திட்டீங்களா? ஆமா ப்ரோ, 7:30 to 7:45 கைஸ் இனிமே ஸ்ட்ரீம் டைம். ஓகேவா? டிடிஏ பொளக்கணும், டிடிஏ பொளக்கணும். சாப்பிட்டு தூங்க போறேன் ப்ரோ.
ஓ டிடிஏ பழக்கம். ஓகே. கலை ப்ரோ ஹஸ் காட் சம் சீரியஸ் பீஃப் வித் டிடி கைஸ். ஐ டோன்ட் நோ வை. சாப்பிட்டு தூங்க போறேன் ப்ரோ. 14ஆம் தேதியா இல்ல இன்னைக்கா? ப்ரோ எனக்கு வந்து சில சில ரிஃப்ளெக்ஸஸ்லாம் என் காலேஜ்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ நானு. இந்த தூங்க போறேன் அப்டின்னாலாம் வந்து என் காலேஜ்ல சொல்ட்டேன். அ ஒண்ணும் இல்ல கைஸ். அந்த அந்த டாபிக்க நம்ம டிராப் பண்ணிக்கலாம் சரியா? அது அப்புறமா வந்து சரிப்பட்டு வராது. இந்த கலைய டைம் அவுட் புடிச்சு டைம் அவுட்டு கைஸ் ஒப்பீனியன் நீங்க சொல்லுங்க. ஆனா ட்ரிகர் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா யாரையும். அப்படி ட்ரிகர் பண்ணாங்கன்னா கண்டுக்காதீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் எ கம்யூனிட்டி. கம்யூனிட்டில இருந்தா இருக்கத்தான் செய்யும். இதுதான் தவறு நண்பர்களே. இதுதான் தவறு. ஏய் ஏய் வன்மத்துல போறீங்க. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ கலை. தப்பாத்துக்காதீங்க. நீங்க ட்ரிகர் பண்ற மாரியே பேசுறீங்களா எல்லாரையும். ஆடியன்ஸ் எல்லாம் யுனைட்டடா கேக்குறாங்க. உங்களுக்கு வந்து டைம் அவுட் போட சொல்லி. அதனால வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இல்லன்னா ஃபர்ஸ்ட் வார்னிங். ஓகே. பாரிஸ் செட்டப்பா? நண்பா சரி ஓகேடா. அவங்க அவங்க எக்ஸ் போட்டோ பார்த்து கிரை. வீட்டுல ரூம்குள்ள போயிட்டு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போன் எடுத்து அவங்க அவங்க எக்ஸ் போட்டோ எடுத்து கிரை. ஓகே கிரை. தட்ஸ் கிரை கைஸ். கிரை. மது ஓபி ஹாய் ப்ரோ. மது வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எல்லா 21 பீப்புள் வாட்சிங் ஸ்ட்ரீம் கைஸ். லைவ் பாக்குறவங்கலாம் வந்து லைக்க போட்டு பாருங்க. சோ உங்களுக்கு பிப்ரவரி 14க்கு என்ன நீங்க பிளான் வச்சிருக்கீங்கன்றத வந்து அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ் கமெண்ட் டீம் தமிழாஸ் ஃபேன்ஸ் டாக்ஸிக் ஃபேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ நீ இன்டைரக்டா எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்ற ப்ரோ. வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ? இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரியில தமிழ் வாத்தி ப்ரோவே ரொம்ப அபியூஸ் பண்றாங்க. தமிழ் வாத்தி ப்ரோ ரொம்ப அபியூஸ் பண்றாங்க. தமிழ் ஆளுங்க வாத்தி ப்ரோ அபியூஸ் பண்றாங்க. ஏய் நான் ஜென்யூனாவே உங்ககிட்ட எல்லாம் ஒண்ணுதான் ப்ரோ கேக்குறேன். உங்களுக்கு ஒரு டீம் மேல வந்து ஒரு டீம் பிடிக்கல அப்படின்னா ஜஸ்ட் டோன்ட் சப்போர்ட் த டீம். புரியுதா? அதாவது டோன்ட் சப்போர்ட்னா டூ நத்திங். ஈட் 5 ஸ்டார் டூ நத்திங். இதோ சொல்றாரு பாருங்க மது ஓபி. அந்த மாதிரி வந்து ஈட் 5 ஸ்டார் அண்ட் டூ நத்திங். அதை விட்டு போயிட்டு ஏன் அந்த டீம் உள்ள இருக்கிறவங்க அந்த ஆர்கோனர்ஸ் அவங்களதான் கொடுத்து சொறீங்க. திஸ் இஸ் நாட் நைஸ் ப்ரோ. ஈட் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். சபரிஷ் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். BGIS round 1 how many Tamil teams qualified to round 2? ப்ரோ எனக்கு இன்னும் எந்த அப்டேட்டும் வரல ப்ரோ. இம்ரான் ஷரீஃப் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சில டீம்ஸ் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் மெசேஜ் பண்ணாங்க. 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா அவுட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் வந்து ரவுண்ட் 2க்கு வந்து என்னோட கெஸ் படி இட் வில் பி அரௌண்ட் 35 to 42. worst case 42. சிவிக் சென்ஸே இல்ல ப்ரோ. அதுக்கு என்ன பண்றது? பாத்தியே புரியல. என்ன அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு. நீங்க என்ன சொன்னாலும் நத்திங் கோயிங் டு சேஞ்ச். பார்க்கலாம் ப்ரோ. உங்களெல்லாம் வந்து வைலன்ஸ் தான்டா கரெக்ட். வைலன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து அபியூஸ் பண்றவங்க எல்லாம் வீடு தேடி துப்பாக்கி பிடிச்சி சுட்டு போட்டுருணும். ஏன்னா நான் வந்து கைஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாட்டு விஷயம் ஒண்ணு பார்க்கலாமா? அதாவது நான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் மோஸ்ட் பிரெயின் ராட்டட் டு த கோர் கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் நான் ஒரு இதுல. ஓகேவா? திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் இஸ்போர்ட்ஸ். தமிழ்ல ஒரு ஆள் ஒரு 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 வீடியோ போட்டிருக்காருப்பா ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டரு. அவர் பேர் வந்து ஸ்டார்ட் வித் சாயா. ஆமா அதை பத்தியும் சொல்றோம். ஓகே அதை பத்தியும் பேசலாம். ஸோ வி காட் 2 things to address today. புரியுதா? ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நாட்டு வெடியா ப்ரோ. கேபேஜ் பாய் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாட்ஸ் இஃப் esports have grown now it's because of TT.
இது வந்து எனக்கு சரியா தெரியல ப்ரோ. இஃப் esports have grown, TT has grown in esports அப்படின்னு சொல்லுங்க. இஃப் esports has grown, that is because of TTன்னு it doesn't sync up. புரியுதா? இஃப் ஓகே ரவுண்ட் 1 கம்ப்ளீட் ஆகல ப்ரோ. வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பட் தே பிளேட் அ மேஜர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் esports is global guys. இஃப் என்னடா பண்ற? யூடியூப் போய் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் இங்க? அடப்பாவி கைஸ், இன்னைக்கு காலையிலலாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரே அறிவு முத்தி போய் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பல வேலைகள்லாம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு எனக்கே வந்து நானே எயின்ஸ்டைன் ஆயிரலாம்ன்ற அளவுக்கு வந்து எனக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு கைஸ். என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயிட் போர்டு வந்து ரொம்ப நாளா தொடச்சி வச்சிருந்தேன். பாருங்க, காலையில இந்த E is equal to MC ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபார்முலாவை பார்த்தேன் பிரதர். இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு இதுல ஈனா என்ன, இது 10th நான் படிச்சிருக்கேன், மக் அடிச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டேன். பட் இப்போ பார்த்தா இத புடிச்சு நான் என்னென்னமோ நோண்டி என்னென்னமோ கேள்வி கேட்டு என்னென்னமோ டெரிவேஷன் எல்லாம் போட்டு அந்த டெரிவேஷன் எல்லாம் அழிச்சு வச்சிட்டேன். வெறும் கிராஃப் மட்டும் இருக்கு இப்போதைக்கு. இன்னைக்கு காலையில வந்து நான் வந்து அப்படியே எயின்ஸ்டைன் வந்து என் உடம்புல இறங்குற மாதிரி என்னென்னமோ பண்ணிருந்தேன் நான். ஓகே, ஸோ வேற என்ன நாட்டு வெடியா ப்ரோ? நாட்டு இருங்க ப்ரோ, ஒரே செகண்ட். வேற பட்டுன்னு இந்த பேஜ் ஹோம் பேஜை காட்டக்கூடாது. ஹோம் பேஜை காட்டினா ஏன் ப்ரோ இது ஆஃப்ல இருக்கு அப்படின்னு வேற கேட்பானுங்க. நேத்து தான் மில்கி கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப்ல வச்சிருக்கீங்க. பாத்தினாலதான் தமிழ் கம்யூனிட்டி ப்ரோ அப்படிலாம் நீங்க பேசக்கூடாது ப்ரோ. அவர் வந்து எவ்வளோ இது பண்ணிருக்காரு தெரியுமா? எவ்வளவு விஷயம் பண்ணிருக்காரு தெரியுமா? அவரு எத்தனை 100 கப் ஈவெண்ட்ஸ் அவர் காசு போட்டு நடத்திருக்காரு. அவ்வளவு வருஷம் கன்சிஸ்டன்டா ஒரு டீமை வச்சு நடத்திருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஆடியன்ஸ் பேஸுக்கு ஒரு ஸ்பான்சரை பிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? ஒரு லெஜிட்டிமேட் பிராண்ட் ஸ்பான்சரை ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ள தமிழ்நாடு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வச்சு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதை அவர் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு ஸ்கை ஹெல்ப் பண்ணாங்க, தட் இஸ் அபார்ட். பட் ஸ்டில் as a brand வந்து இஸ் சஸ்டைனிங். so that's not at all easy bro, not at all easy brother. செல்ஃபிஷ் கை ப்ரோ. யாரு ப்ரோ செல்ஃபிஷா இல்லாம பொதுநலமா இருக்காங்க இப்போ சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்? நான் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நானு. ஐயோ, மெண்டலி கிண்டல் ஆயிட்டேன் நானு. கைஸ் ஜஸ்ட் ப்ரோ சரி போதும் ப்ரோ, கலை டைம் அவுட் போட்டுருவோம் ப்ரோ. எல்லாம் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ட்ரிகர் ஆகுறாங்க ப்ரோ. கைஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பல பல சிந்தனைகள் என் மண்டைக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தேன். பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து அவன் என்ன சொன்னா, ஏதோ ஒரு நாட்டு நடப்பை பத்தி சம்பந்தமே இல்லாம காலையில பேசிட்டு இருந்தோம். புரியுதா? ஸோ அந்த நாட்டு நடப்பு கதையெல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, நம்ம இருக்கிற நாடே சரியில்லடான்னா. ஏன்டான்னு கேட்டேன். 38% தான்டா பிஜேபி, 38ஓ 32ஓ என்னமோ ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்லி இவங்க மட்டும் தான்டா பிஜேபிக்கு வந்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. மற்ற எல்லா ஓட்டும் பிரிஞ்சு இருக்கு. பிஜேபி தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஓட்டிங் பார்ட்டி, ஓட்டு வாங்கின பார்ட்டி அப்படின்னா. கரெக்டா, ஹையஸ்டா இருக்கிறது தானடா ஓட்டு, அப்படிதான்டா வரும் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவன் ஒண்ணு சொன்னான் ப்ரோ. அது என்ன வந்து பயங்கரமா சிந்திக்க வச்சிருச்சு ப்ரோ. இந்தியால ஒரு 38% பேர் தான் பிஜேபி வரணும்னு நினைச்சிருக்காங்க. மீதி ஒரு 62% பேருக்கு வந்து அவங்க வரக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. பட் அவங்க தான் நம்மள ரூல் பண்றாங்கன்னா, வாவ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. நான் யூஸ்வலா இந்த பொலிட்டிக்ஸ் பத்தி வந்து அவன் தான் என்கிட்ட அதிகமா பேசுவான். பட் அதை கேட்ட உடனே என்ன சிந்திக்க வச்சிருச்சு. இது நேத்துக்கான மேட்சஸா? ஸ்ட்ரீம்டு 5 hours ஆகும். ஓகே ஓகே, இன்னைக்கு தான். இத பத்தி உங்கள் கருத்து என்ன கைஸ்? சொல்லுங்க. சவுண்ட் கேட்கலையோ? டாப் 5 பிளேயர்ஸ்ல என்ன தமிழ் பிளேயர் யாராவது உண்டோ? ஓகே, இது குரூப் ஏ, அதனால வந்து குரூப் பி தானா அது? கோட்டன், ராபிடோ, ஜுட்சு, ஃபிளாக்ஸ், பிரேகார்ட், லூசிஃபர். ஓகே, நம்ம அப்படியே அந்த மேட்சுக்குள்ள போயிடலாம். நம்ம இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது.
Pain is live. He has been key in terms of getting those elimination points out for 4TR. Dhanush and Mrunar patiya bro. All alone. Has to be Dhanush and Mrunar cautious not to get shot at from the distance, but that nade looks good. A lot of damage dished out onto Honest 2 OP, who is now hoping for a reset, but Pain is life. Can he? Seriye selfish da. ஒத்துக்கிறேன் bro. நான் வந்து selfish தான் bro. Yeah, the nade was way too off the mark. But now it's also going to spot the man out as well. 4TR shoop. நான்லாம் வந்து உண்மையிலே பயங்கரமான selfish தான் guys. அதெல்லாம் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். Patch himself up first. That's going to be the main priority. Pain is live, spotting out that man as well to the front line. Shot. யாரா அச்சாவன? ரேஜ் கார்டு ரைட்ல இருந்து அடிச்சான். Kindly hide people who is speaking bad. Inaccident left. Hi bros, yeah, welcome to the stream bro. 4TR losing out on that man. That's definitely going to be a stinger, but now look at Shoop. Bro, இவர் எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்ணிருக்காரு. Sorry bro, time out. And that's going to be an easy staircase. The man is able to funnel in those elimination points. Now he also gets the fresh magazine on the shotgun. Shoop, he can actually shut down every single person, but he panicked. He panicked. This is our favorite team today. Yesterday we saw a phenomenal clutch for him against the players of Sinaway in Miramar. Welcome to the stream by the way. For a second I felt maybe this is going to be another one, but now Dionys is forced into a fight against the players of H4K. And as Max swings out wide, hoping to get a few extra points, he gets one, but Dionys is... Actually, Sanda WNL, welcome to the stream bro. Pushing forward, the shotgun battle goes off, Dionys finally falls. Point shared between... I believe H4K have gotten a lot more value from this conflict. 5 eliminations secured by them. Non-X on the opposite fray. Player spotted. These shots from Manny. Devastating. Both the players getting caught off guard while they try to cross on. And for Non-X, it's completely fine. Where can he go? All by himself. One nade in his hands. Man's got a lot of burden on his shoulders. Non-X, they need to stay alive. Fame's utility. Is that really gonna... Oh! Okay, இல்ல நான் அப்பலாம் பேசறது இல்ல bro. எங்க வீட்ல வந்து இந்த சூனியோ இந்த வார்த்தைலாம் பேசினா அப்படினா வீட்டை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க bro. சூனியத்துக்கே அனுப்பிடுவாங்க. வெல்ட் ஃபேவரட் டீம். அப்ப வெல்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. End of conversation. புரியுதா? Focus only on Welt. All the other teams in the points table just ignore. A little bit of a blunder from Lastade as Stone BGMI ends up nading himself. The recovery should be easy, but TWOB, they push forward, eliminating the player Fame from Non-X. Now, Non-X having utilized spoke bad words, bro. TWOB still building up pressure on the players of Lastade. Starboy knocked out from the side of TWOB. They are looking for a reset as well, as Daniel makes bad words வந்து தயவு செஞ்சு யாரும் பேசாதீங்க. புரியுதா? யாரும் பேசாதீங்க please. Instantly hit that recall. That's the most surprising exit, by the way. Non-X getting eliminated from this match. Pikachu, welcome to the stream. Hey, என்னடா இவ்வளவு லோட் ஆகுது? Oh my goodness. Hey, Reaper TWOB ல knock வச்சிருக்காருயா. God, but needs to be cautious as Hunters is still. Support தான் bro பண்றோம். நடுவுல right next to that. TT வந்து நாங்க தான் கெத்து மத்த டீம் எல்லாம் வேஸ்ட்னு சொல்றாங்க. On the way to escape this. கண்டுக்காதீங்க அவ்வளவுதான். Trying to get away from Wildfangs. கண்டுக்காதீங்க அவ்வளவுதான். Necro, I feel Sensei might have just overextended. ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க அப்படினா அதுல ஒரு 40 குட்டி குஞ்சல் சாதா இருப்பாங்க. புரியுதா? நம்ம தான் வளர்ந்தவங்க மெச்சூர்டா வந்து விட்டு போயிரணும். அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் குட்டி குஞ்சா நானும் குட்டி குஞ்சலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சண்டை கிடைக்க கூடாது. இது இந்த வடக்குல வந்து இது நிறைய நடக்கும். இந்த வடக்கு சாட்ல வந்து கிளட்ச் அடிச்சிருப்பான் ஏதாவது ஒரு அண்டர்டாக் பிளேயர். அதெல்லாம் பேச மாட்டானுங்க. தேவையில்லாததெல்லாம் பேசுவானுங்க அந்த வடக்கு சாட்ல. நான் எல்லா தமிழ் டீமுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். சூறாவளி அண்ட் கேனி. சூறாவளினா டிடிக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்றது அந்த லோகோவா? Yeah, I mean overconfidence I would say. சம்பந்தமே இல்லாம இருக்குது. Strayguard were there against Hunters for at least a good 3 minutes. And at any given time, they could have fallen back behind the concrete cover right next to them, behind the inside of the building, joined Kana and stayed safe. But no, they just, I guess, forced a fight and have lost one man from their side. And now Genesis in a position to Pikachu, welcome to the stream, bro. Wildfangs as well. Look at that. TT Reaper and Anna seriously nalla aadrar, bro. Yes, bro. He's a BMPS #4 player. On the edges. Look at the spray from Genesis. Once again, it's Hunters. Are you kidding me?
Hunter sorry கில்லா. ஏய் இந்த பையனுக்கு வந்து கிரைண்ட்னா இந்த பையனுக்கு MVP கொடுங்கடா. கிரைண்டுக்கு MVP வெச்சு கொடுங்க bro. Shit. And now once again for Wildfangs, there's just one man left standing. Hey bro, எனக்கு ஏதோ கோல்ட் வர மாதிரி இருக்கு bro கர்மோ. Already Spies knocked out. The remaining two players in the back. They're just trying to provide cover fire. Coach Sri fast Sri bro. Fast Sri bro. புரியல எனக்கு. Even in North is good. They won't speak about family and shit. நார்த்ல வந்து மொத கெட்ட வார்த்தையே தேரி அப்படி தான் ஆரம்பிப்பானுங்க. நார்த்ல அந்த அளவுக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடையாது. But the fight for Genesis is happening on அங்க ஃபுல்லாவே வந்து வேற from Zutsu also happens. என்னெல்லாம் ஏமாத்த கூடாது bro. Gravity he gets taken out at the hands of Shadow Evox. They have உங்க டீம் எப்படி பண்ணுதோ அத பாருங்க. 8-bit soul team எல்லாம் கலாய்க்கிறீங்க ஏன்? நான் கலாய்ச்சேன். Thanks Zutsu Esports for chiming in when they did, man. Srivanath is good. Hi bro, welcome to the stream. Srivamsi Krishna. Genesis spotted. Look at these shots, deadly. One man knocked out. And the instant confirmation as well comes through. Zutsu, they've already got what they needed. They've already scratched and bruised up Genesis Esports. And now Genesis, they've only got two more men standing. But these two players, they're adamant. Seriously, bro. Why 7 kill அவன்? Keep on taking it. ஐயோ, 7 kill அவன் சொன்னோனே நாக்க வச்சிட்டான் bro. ச்சே. செத்துட்டான்டா அவன். ஐயோ, நண்பா Hunters. Right now. Yeah, the timing of fights நண்பன போட்டாங்க guys. Very impressive, but as you mentioned, இப்போதான் ஐபானே 7 கில்னு கர்ஸ் கர்சுதான் போல bro நம்ம கொஞ்சம் உண்மையிலே எனக்கே இப்ப அந்த எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏதாவது ஒரு டீமையோ ஒரு பிளேயரையோ பாராட்டி பேசினா அந்த டீம் சோலியை முடிச்சு விட்டுறாங்க. Get taken out from here on out, and now finally the recalls go away. TKM still in this match. I think they have X Esports right where they would want them to be. There is no escape. Zanda ஓபியா. The shotgun or lobinate. வேற நான் அட்ரஸ் பண்ணி என்னடா ஒரே நைட்ல முடிச்சு விட்டான் TKM. வாவ். Always such blunders. All the four players next to each other. அவ்வளவுதான் ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஜீகாட் இந்த இடத்துல ஒரே நைட்ல முடிக்க போறாரு. What do you expect? ஒரே ரெண்டு இடம் பேக் டு பேக் ரெண்டு ஃபைட். ஜீகாட் 1v4 bro. Single time guys. Especially when you do not have a compound. Zigard 1v4 bro. Racing Esports ஒரே நெட்ல எப்போ Evox. They have 3 players left. இதே இவ்ளோ டீம் செத்துறாங்க beginningலே ஃபுல்லா 4th ஸ்டேஜ்லயே அதுவும் 29 தான் அலைவு. 5 to Evox. They're breathing down the next way right now. ஐயனே ஜிம்ல இருந்து வாடா பாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா. ஏய் பீட்டர் गाइस யாரெல்லாம் ஜிம்முக்கு போறீங்க கை தூக்குங்க chatல. Look at that Zigard 4 elements. நீ இன்னைக்கு என்னடா நேத்து பேக் இன்னைக்கு என்ன on the players of Rising Esports. The only concern for 4TR is going to be their position inside of this play zone. They are controlling the northern edge with a very wide spread going on. And if a player gets taken out, recovering is going to be a little bit difficult for them. Zutsu on the other side, getting eliminated. நீங்க சொல்றது தப்பு bro. On the 9th position, we are finally down to the top 8 teams of this match. Look at Lastade. பையன் ட்ரையா நைஸ்ரா. The 9 mobs, they're making that pounce against the boys of Lastade. They're around the southern side. TKM. Okay. Kalinga Esports, look at that good split they've got. Somehow they're really good on the map Rondo. I'm not even sure what Kalinga Rondo அப்படினாலே வந்து சென்டர் ஜோனை பிடிச்சறான்ப்பா. But I just feel like they should keep on playing the same way they do on Rondo. I do understand there's no recalls on live இருக்கேன். But still, come on. I think Kalinga Esports, their strategy on Rondo kind of reminds me what Hig Bozon do in Group A. It's just play slow, play for consistency. The problem is that I don't have Kalinga Esports on the other maps. Because Hig Bozon, they just rinse and repeat the same strat every single Gunesh, welcome to the stream. Look at this. The 1v4 by Zigard against the players of Rising Esports and all on the back of those nades. My question is, how do you not realize that the man's going to spam the nade once again on the same spot, especially when he found the value on that same spot? One match 27 points bro. Wow. Solid thing to do. That, and how do you not realize that it's just one man from the same spot that's just nading your entire team? Because he was all alone. His teammates were too far away over there in that play. Yeah. Well, mistakes. Hi bro, Selvaras, welcome to the stream bro. One man from 4TR gets a nice elimination.
And now for H4K. ஓ ஃபைனல்ஸ் போன வருஷம் இல்ல ப்ரோ மகேஷ் ப்ரோ 7 finishes. கருத்தோட போகுது ப்ரோ அது போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2024 ப்ரோ அது 3 தமிழ் டீம் ஃபைனல்ஸ் போகுது H4K is outside of the circle though. That's the main concern. போன வருஷம் யார் போனா இவங்க போனாங்கல்ல டிராகன் டீம் போனாங்களா ஏய் என்னடா இது வர வர எனக்கு ரொம்ப மெமரி லாஸ் ஆகுது ப்ரோ நான் தான் கேஸ்டிங் பண்றேன் ஆனா மறந்து போயிடுறேன் being made by the players of EWOX. We'll talk about that in a few seconds because TWOB just get eliminated from this game. And as I was talking about, EWOX Evil for some reason just got knocked out with a vehicle explosion. And that kind of gave a lot of breathing room to the players of H4K. And now they've snuck their way and breached the play zone from that eastern edge. EWOX is down to 2 players. I have to say, சொல்றீங்க லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் 0 பாயிண்ட்ஸ்னா இந்த ஒரு மேட்ச்ல 27 பாயிண்டா டிடி Maybe if you do get the replay, then things will be better. உண்மையா சொல்லுங்க இப்போ தோலி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தானே கால் பண்ணீங்க சும்மா ஆடியன்ஸ் ஏமாத்துன்னு சொல்லுடா லைவ்ல பையன்டா பேசுற மாதிரி நான் கால் பண்ணி காட்டணுமா இப்போ நான் அவன் பேர் பாலாஜி பால்சன் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க புரியல நம்மளுக்கு அவன் யூடியூபர் அவன் பால்சன் போய் சர்ச் பண்ணுங்க என்னத்துக்கு அந்த பேர் வச்சான்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் தெரியாது ஆனா அவன் அதை வச்சுட்டான் யூடியூப்ல 22 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கான் பையன் அதான் ரவுண்ட் 2ல அடிச்சு விரட்டி விட்டாங்களே போன வருஷம் ஃபைனல்ஸ்னு சொல்லல ஜி ஃபைனல்ஸ்க்கு ஒரு வருஷம் போனாங்களா அத வருஷம் ஓகே but EWOX now again put under pressure by the players of H4K. The nade goes out. It's going to be a little bit off. கருத்தோட மோதுங்க गाइस கிறுக்குத்தனமா மோதாதீங்க The last 2 players and oh my god so on western side. ஏய் லாஸ்ட் டே எஸ்போர்ட்ஸ் வந்து last started controlling அவங்க அப்படியே நல்ல ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க with TK present towards the southern edge and but towards the northern edge of the circle. Yeah, 40 yards too exposed. That line, it's not too good. H4K வந்து இப்ப வேகமா கிளியர் பண்ணும் bro EWOX now wanting to breach in. EWOX right next to him. At this time they have to go for the fight no matter what. No other option left. They have to step on top of EWOX's grave if they do want to make it inside of the circle. And even EWOX, they got to make sure they're not being backstabbed. Average 9 only. No matter what. ஏய் சத்தியமா 9 ஆவரேஜ் அற்புதமான ஆவரேஜ் गाइस என்ன பேசுறீங்க புரியல எனக்கு Their life depends on it. Blue's on the move. H4K is taking a lot of damage. Oh, that blue actually did. ஆமா bro 3 மேட்ச்ல 27 பாயிண்ட்ஸ் தான். Rage God. Okay நீங்க பேசிக்கிறீங்க ரைட். The entirety of H4K down and out. Yeah, no, definitely a questionable play over there by Rage God, as you mentioned, a big mistake. But EWOX, are they going to be satisfied with 6 eliminations secured in this match? They made it to the top 6 already. 6 more points needed to get to that 90-point marker. என்னடா அந்த லாபி தான் வந்து 6th zone வந்தா வந்து 10 அலைய வந்துடுதுன்னு பார்த்தா இந்த லாபியும் இப்ப அலைய இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபைட்டே எடுக்க மாட்டாங்க. They have a few ridges to work with, but they need to make sure that EWOX is not here in this game because there's a direct line of fire for where the players of EWOX Reaper வந்து EWOX knock stars spy செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. ஓ 7 finishers. They turn out to be the saving grace. EWOX a run for their lives. EWOX என்ன bro ஆச்சு? ஏன் bro என்ன bro ஆச்சு இந்த டீமுக்கு இந்த அணிக்கு? EWOX in the top 6 eliminated. 9 mobs next to team Tamala. That கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா சேஞ்ச் ஆக போகுது போல. गाइस யாருக்கு டைம் அவுட் பண்ணனும் மெஜாரிட்டி சொல்லுங்க நான் அப்படியே போட்டு விட்டுறேன். Not really forcing things yet. Letting Mike come on. Take its turn. And team Tamala. Santa W welcome to this team. Even they want to toss out a few more utilities and see if they can really TT ல டிராகன் டீம் தானே இருந்துச்சு என்ன ரீசன்னால டிராகன் போகோ எக்ஸ்ட்ரீட் லீவ் ஆனாங்க TT விட்டு தெரியலையே எனக்கு எப்படி தெரியும் That's the main man for Night Mobs, not in the game anymore. Night Mobs handicap big time, the final 2 standing and வைட்டாருங்க எல்லாம் வந்து மேட்ச் பாருங்க गाइस எய்ம் கார்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறான் that's going to be a dink. பாத்தீங்களா இல்லையா அங்க எய்ம் கார்ட இறங்கி சும்மா பூம் பேம் நிக்கறான் பாருங்க எய்ம் கார்டு எய்ம் கார்டு தான் பிளேயரே 4 கில் மஜாவா அடிக்கறான் பாருங்க பையன் 4 கில் there's a deployable cover that's really saving his life, but for how long? I don't think for long enough, man, because Team Tamilas have just built up incredible amount of pressure, and there you have it.
They just Miss clean Paisel வந்து house நேடு போட்டு and முடிச்சிட்டாருப்பா. eliminate the night mobs Most from this damage game. player We are Reaper down second to ல top இருந்தாரு four. after this match. And my oh my, Okay. Necro, what a surprise. Team Tamilas 10 eliminations to their name, and they are not looking to slow, not looking to stop anytime soon. Them and Lastare, so much confidence in both these teams. 20 eliminations split between two sides. 40R, while they have done quite well for themselves. செம்ம எத்த புஷ்டாங்கயா டிடி ஆனா பயங்கரமான எத்த புஷ்டாங்க ப்ரோ. ஹை ரீச் வேற அவங்க சைடு. எல்லா டீமும் லோ ரீச். நைஸ். எங்காடு வாவ் ஜாட்ரா எங்காட். Shub is there, but again, it's pressure that you have to deal with from two different fronts, and it's not going to be easy for sure. Zegor takes a lot of damage as he swings to, well, provide some suppressing fire and keep the players of Team Tamilas at bay, but having control of this hill gives you so much vision, so much information. Morty, oh no, he is going down, isn't he? Yeah, Morty does get knocked out. Last Tade. கண்ணு பேட்டா ப்ரோ இவனுக்கு. Good Johnny. 10 finishes already. ஸ்கிரீன் முன்னாடியே தானே ஓடுனான் அவன் இல்லையா? Morty, oh no, he is going down, isn't he? Okay, reload ஆயிடுச்சு. Fine. Last Tade. Just look at them doing so good, Johnny. 10 finishes already racked up. Even Team Tamilas is doing a phenomenal job. சரி ரைட் லிசா பை. This is what we wanted to see. போய்ட்டு வேற ஐடியா வாங்க Team ப்ரோ. Tamilas is finally delivering, getting the elimination points on Manage the on. wall, not shying away from the fights, actually pressing the matters when it's needed. 4TR next to Kalinga Esports. Kalinga as well could have stood a big chance to win, but they messed up. And now this two-man squad, they just need to play patiently. Joyesh. 4TR can really be a nightmare. 4TR. As long as Kalinga Esports is keeping themselves quiet, it should be their game as well. ஸ்டேஜ்ல கீழ இறங்கி வந்துட்டாரு. ஓகே எல்எஸ்டி மேல ஏறறான். They're constantly taking those shots. This nade from Mr. IGL was real close, but luckily enough, those players from Kalinga, they found themselves a shack. And they have a decent cover to work with, and 40R right now on the other side of this hill. No opening இருக்கா? If Mr. IGL is able to pick off the players from Kalinga Esports, then 40R is going to be done for. Because then you have access to the flank as well. 40R can be sandwiched. Shob almost securing the knock over there. The nade is going to be quite close. நண்பா நேடு பா சுபே. A little bit of unnecessary damage. அவ்வளவுதான் IGL போட்டாரு நேட. From Mr. IGL connects, and I believe this 13 finishes for the team, guys. As Team Tamilas now control the majority of the circle, this is going to be the end game for them. And last start, third party பண்ணுங்க வேகமா வந்து DD, what are you doing? Come on fast. Should be enough. Flank angle எடுத்து பட்டன் finishes எடுங்க IGL. Out and Joyesh just closes in the distance. ஐயோ ஜோயேஷ் ஒரே நைட்ல மூணு போட்டாப்ல. 13 பாயிண்ட்ரா. But Team Tamilas, they guys, we have an absolute cinema waiting here. And Team Tamilas now have the upper hand. 4 versus 3. They have the man numbers. Doubling la மஜாவா கிளியர் பண்ணுவோம். இங்க பாருங்க doubling la போறாங்க ஜாட். This move is filled with a lot of risk, but it still somehow works out. Ruthless aggression from Team Tamilas and last time. என்னடா திடீர்னு பேய் புச்ச மாதிரி ஆடுறாங்க. ஏய் goosebumps இருக்கு guys. 15 finishes already racked up. Team Tamilas real impressive. They just straight up breach in without even thinking twice. And that's what we love to see. The aggression. நான் 4v4 ஃபைட் மாதிரி இல்ல சல்லன் ஏறி அடிச்சாங்க. They've managed to rack up 13 எங்க ஆடுதா பிளேயர். வா எல்லாம் வீட்டுக்கு போறோம்ல. But Team Tamilas 16th on the board for Lost Tade. This is going to be ஏன்டா இந்த மாதிரி கேட்டமா ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிடுற எங்காடே. அட பாவி. போய் கில்ல குத்துறாயா அவன். Team Tamilas 3 more men still standing. Utilities being tossed out and that nade. That's going to seal the deal. ஒரு நாலு விஷயம் நல்லா பண்ணா அப்படினா ஒரு they secure the chicken dinner. Yeah, Team Tamilas get 17 finishes, so 27 points for them. And last Tade, they get 14 eliminations, I believe. So even 20 points for last Tade. Yeah. When was the last time wow, we saw a game with two teams with 20 plus points? I know, right? It was a humongous game even for Lost Tade and for Team Tamilas as well. Getting that many amount of points is insane. Just one mistake from Last Tade towards the end. As you mentioned, Team Tamilas with that bounce that they made, it could have been a mistake, but Last Tade, they showed their hands as they tried to go for a revive right in front of the faces of Team Tamilas. So they knew that a man is going to be busy, and they just did not care because it was a 4v3 initially. But if you can convert it even into a 3 versus 2 situation, you
still have the odds in your favor. Reaper POV check Shri. Okay. Simple. Last night esports played that too passive. Come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. One was on the left, one was on the right. Yeah. If both of them would have peeked out at the same time and go for those shots on the moving vehicles, I feel Last start Joyce ஒரே நேரத்துல 3 கிலோ தான் bro அந்த பையன். But just look at that. Aim guard பாருங்க. Too far back. Even bad OP was way too far. Aim guard full flawல இருக்கான்ப்பா பையன் இன்னைக்கு. But Necro, while Team Tamilas is ruthless aggression, nice to hear after a long time. To give massive props to the team that ruthless ன்ற வார்த்தை எடுத்துருங்க. அந்த aggression ன்ற வார்த்தையே வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு காதுல விழுது bro தமிழ் டீம் சைடு. கடைசியா ட்ரை கேட்டேன். Hype it up so much. And Evox possibility was there. Right? Oh yeah. These amount of points and even so many amount of elimination points is insane. And Johnny, just to let you know, in the meeting I picked Last Tade Esports later on. So yeah, maybe it's my good lucks with them, and that's why Last Tade Esports is able to perform so well. But with that being said, now it's time for us to toss to a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Points table. Go on. Points table. Where is the points table? Show me the points table. Aim guard opening a star Necro பேசுறத listen பண்ணுங்க. ஹைட் போட்டா நிம்மதியா பார்க்கலாம். Most damage player இந்த மேட்ச். ஜா பையனடா நீ. पुणे शायद செகண்டரி ஏரியா காலேஜ்ல ஆர்மக்கேரடா சேவ் பார்க்க நல்லா இருக்கு. சாட் பார்க்க நல்லா இருக்கா? சூப்பரா. ப்ரோ சாட் கொஞ்சம் டாக்ஸிக் ஆக போகுது நினைக்கிறேன். நல்ல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ நீங்க சண்டை போடுறதுல. TD 27 points in a single match. Nice. Hashtag to 135 points. Okay. Ready chicken dinner. Okay. 80 finish points. Okay. So in the match like actually on the equal ஆயிடுச்சு. எல்லா சைடும். Nice. Next we have Rising Esports. In fact சொல்ல போனோம் அப்படின்னா Rising கம்மியா இருக்காங்க bro kill pointsல. 3 டின்னர் போட்டவனே 48 கில் பாயிண்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்கான். ரைசிங் 41 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பொசிஷன் எவ்வளவு கன்சிஸ்டன்ட்டா எடுக்கறாங்க பாருங்க அவங்க. ரைசிங் இஸ் பியூர்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் per match average. Nice. Hope they give an aggressive game. Necro கலாய்ப்பா பாருங்க. After 4 year they changed the game style. கரெக்ட்டா தான் சொல்லிருக்காரு. Like that. Oh my god. நீங்க ஒத்துக்கிட்டாலும் இல்லனாலும் அதான் உண்மை. What Necro says was different. This is what we expect. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கேம் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். They delivered a match. எய்ம் கார்டு எத்தனை கில்ரா எடுத்தான்? எய்ம் கார்டு எத்தனை கில் ப்ரோ அந்த மேட்ச்? தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ப்ரோ எஸ்டர்டே தான் நீங்க சொன்னீங்க தமிழ் பிளேயர்ஸ் டீம் 10+ கில் எடுத்தா டின்னர் அடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு. ஆமா ப்ரோ. யூசுவலா நான் சொன்னா ஜெண்டா ஆயிடும். ஆனா இந்த முறை வந்து அது வொர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. இது என்னடா இவ்வளவு லோட் ஆகுது? ப்ரோ கைஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஏன் வீட்டு வைஃபை தான் இது. ஏன் இவ்வளவு ரெண்டராவது? 5 நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் 2 மேட்ச் சொதப்பிட்டாங்க. if they performed average 6 point 40 points எடுத்துக்கலாம். aim 5 reaper 5 igl 5 talks fox 2 remainder 5. okay aim guard கொஞ்சம் கிறுக்கால பண்ற aim guard கடைசில இந்த மேட்ச் பரவாயில்ல. ஒருங்கால மேட்சஸ்ல கொஞ்சம் ஒழுங்கா பண்றா aim guard. come on guys. Needs to have a good position inside of the circle, which also means taking another fight to get someone down and then steal their spot over. But is that really going to happen? That's the question. இது ப்ரோ இந்த 40 ஆர் ஷீல்ட் படுத்திட்டு இருக்க இடம் வந்து மேன்ஷன் எஸ்சி கீழ இருக்கும் ப்ரோ இந்த டிப். இது வந்து ஆர்ஸ் ரெக்னம் காரியா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் டீமே ஹோல்ட் பண்ணிருப்பானுங்க. Gentlemen, we'll try to move on from what just happened. I still can't process it, right? My head is just going. You gotta stop laughing, man. என்ன சிரிச்சுனே இருக்காங்க எல்லாம். என்ன நடந்துச்சு அப்படி? It's important. And it's going to shift right on top of Genesis Esports. Nonix on the left, Zutsu up north, Vanguard on the top right. On the right side. And Wallfang's wall in the close by proximity. Evox, they're trying to rotate it. Today Garden சரியான performance bro. No, there's Lost Tade and Wallfang. Bro இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சொல்றீங்க bro. பாஸ்
எனக்கு வந்து மன வருத்தம் ஆயிடுது ப்ரோ. எனக்கு அவங்க மேல நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேற வச்சிட்டேன் ப்ரோ. இந்த முறை A lot of cover to play with, but look at Kalinga Esports. Even they do chime inside one of the fights as they eliminate the last man at 4TR. That's going to be from them. Comeback possibilities now done and dusted. But have a look at this. Team Evox, they're the ones who have. ஏன்னா என்ன அந்த பையன் சந்துக்குள்ள போக பார்த்தாப்ல அந்த கிரில் சந்துக்குள்ள. காலன் Had almost about 5 or 7. What is happening, brother? From this lineup, Evox. ஏற பார்த்தாரா இல்ல அந்த சந்துக்குள்ள போக பார்த்தாரா? A lot of elimination points. They want to break inside the top 8. They have been away from it for a while. Team X ஒரு செல்ஃப் நேட் அத பாருங்க அத பத்தி பிரிக்கறாங்க. ஓ இவங்க என்ன ப்ரோ இவ்வளவு மோசமான இடத்துல இருக்காங்க. Look at Viper, he's cooking another one. ரைட் வழியா மேலே ஏறுங்க நண்பா ப்ரோ. அவங்க எல்லாம் யாருமே அங்க இல்லையா? They are fighting against. Okay, Hunters மட்டும் இருக்காப்ல கீழ. That would have been devastating. Destructive. Team Tamalas, they're already taking a lot of damage now, even Sinway from the side. They're inflicting a lot of pain and hurt. Look at Vishu all the way in the back lines. He's actually keeping the players of Team Tamalas in check. Genesis Esports. கலாய்க்கிறாரியா காடல். ஓ காடலோட அவரு கோச் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா காடல் கோச் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நாங்க தினமும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். விஓடி ரிவ்யூஸ்னா ஏதோ அது ஃபுல் ஃபார்ம் மறந்துச்சு. வீடியோ காட்டி இது தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஒரே செகண்ட் இருங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். Team Tamalas is in such a bad spot. Another return nade tossed out from Team Tamalas in the hopes of finding another knock, but Team Tamalas they're constantly video on demand அதான் POV பாக்குறது அதான் guys. Once again firing. POV எல்லாம் பார்த்து இது பண்றோம். தினமும் நாங்க மீட்டிங் வைக்கிறோம். இதுல வந்து என்ன மேட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா டயர் 1 டீம்னு இல்ல டயர் 3 டீம்ஸ் கூட இதெல்லாம் தினமும் பண்றாங்க. பட் வந்து ரொம்ப சேடான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து சரி மால்டோ போட்டப்ல மனுஷன் பத்தவே இல்ல. You could get those line aside, but of course one big threat these needs that come up Genesis. They just need to protect themselves from that as well. ஜம்பனா அந்த பிளேஸ் தான் as well. They want to show off a little bit more. As Mr. Eichel goes down, it's all அவங்க வண்டி blast ஆயிடுச்சு bro. But on a sliver of HP, but with this last explosion, he gets blown off. மட்டிக்கினாங்க ஒரு மொமெண்டம் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. They've lost just one man in the form of Goten, but they are. So okay, shit happens. இன்னைக்கான டே 3 days 27 3 matches 27 points. That's fine. RIE team 0-4-1v3 பண்ணுவாரு bro. பண்ணிட்டார் போலயே ஆல்ரெடி. That's going to be massive, but no எக்ஸிக்யூட்டர் அடிச்சாங்க. சரி ஓகே இப்போ இன்னொரு டீம் எலிமினேட் TWB எலிமினேட் ஜுட்சுல in the hopes of doing more damage, but that's not the case. என்ன பண்றாங்க ஜுட்சு எட்ஜ்ல 4 men next to each other. இல்ல ஓகே தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபைட் 8-8 மாறிடும்னு நினைக்கிறேன் गाइस. இப்போ the man's definitely overextending, but who's there to catch him off guard? No one. You know, barring a couple of teams, barring Genesis Esports, barring Evox, who are in those mansion compounds, there is absolutely nobody inside the circle, and there's good reason for that. This circle does not allow anyone. Page got Suja, bro, and a cold on the bro. Into the death valley. From up top, you've got Zutsu Esports coming in from the light up backward ponga expert faring and they left backlines. And understandably so, as soon as they enter Ash மட்டும் எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயி இந்த இடத்துல அந்த ஃபைட் ஓபனிங் கா பாத்துட்டு இருக்காரு பாருங்களேன் bro. Ash போய் zone எடு bro more so for Genesis because என்ன bro இங்க என்ன bro பண்றீங்க to work with a plateau that sets up Vanguard அப்படியே எட்ஜ்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. get a big match away Genesis Evox சைடு Wild Fang சைடு தான் கிளஸ்டர் இருக்கு. Wild Fangs lost Stade and even Evox. Aaron எப்படிப்பட்ட பிளேயர் தெரியுமா ஸ்ரீ? எப்படிப்பட்ட பிளேயர் bro? Evox with all the 4 players on the block. That's definitely interesting. But all the 4 players are hurdled up and I don't like it. And now Kalinga Esports making the same mistake Team Tamalas did. இந்த இடத்தை வந்து எடுக்குறீங்க. அது என்ன நல்ல இடம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை இவங்க எடுக்குறாங்க. And Sinway was the only team that was being a real big ரோரிட்ஜ் பேக் ஸ்டாப்புக்கு ஆளு அசால்ட்டா வந்துருவான். ஓகே இப்போ ஜோன் எட்ஜ்ல வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்க. ஆனா அப்ப ஜோனோட ஒட்டிட்டாவது வந்திருக்கலாம். முன்னாடியே வந்து இந்த இடத்துல புடிச்சிட்டாங்க.
Spray guard. Low grounds is Nade la working knock for stop la. Kalinga Esports, and as soon as their firepower gets Bro, to the Hunters point, அந்த அப்டேட்ல I'm not 2 வருஷம் ஆச்சு bro. how this team is going to be able to புதிஸ்ட் attack. ஃபிஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓட்டா ஃபுட்டி கேட்காதுன்ற அப்டேட். ஆனா அந்த அப்டேட் ரொம்ப மோசமானது ப்ரோ. சைடுல வந்து நின்றுவானுங்க, ஒரு கருமும் தெரியாது ப்ரோ. அழகா ஃபிளாங்க் அடிப்பானுங்க பக்கத்து பில்டிங்ல இருந்து. Certainly have heard them so far. Sensei, big man, with the nades up front, looking to deliver the herd, but this time once again the nade ricochets. Oh my god, I don't want to see something like that ever again. Evox his shadow, the man's low. Wild Fangs, look at Sensei. He's trying to make a big சென்சே play. பாருங்க அந்த இடத்துல. Sensei's just creeping and crawling through the smoke. கேக்கலையா இவாக்ஸ் ஈவலுக்கு Man does ஃபுட்? not know. Sensei wants to make a big play straight up. He wants to be the heroic man for Wild Fangs, but can he really do it? Utilities being tossed for வாவ்! He's gonna find சென்சே ப்ரோ, சரியான ஆங்கிள் ப்ரோ. a few more utilities tossed out even from Spray God, and now Sensei finally peeks back up. He spots that man in the front, but what? Oh my god, what are these moments we're seeing? Sensei gets Sensei, finished bro. off, and Wild Fangs, what a blunder this was. I mean, ஐயையோ! He was reviving his fallen comrade. And ஐயையோ! Sensei just did not take his shot. சென்சே என்ன ப்ரோ? What are we seeing today? He stopped that revival, jumped out of that wall, and finished off Sensei in a matter of a flash. That is just unacceptable. Wild Fangs lose yet another important manpower, but now Genesis பாரா எப்பா மேட்ச்க்கு மேட்ச் 5 கில்ல 4 கில்ல. is doing so brilliantly. Gets smoke knocked down as well. Anyway, esports are in shambles currently, Necro. Oh no, Rex Boy, the man's going prone to the back, but he's not ஆஹா கில் இவனுக்கு வரல ப்ரோ. ஹண்டர்ஸ்க்கு வரல ப்ரோ கில். அவங்க எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. He was not able to stay alive. Genesis RIE elimination. Okay, XC and RIE elimination. Right. பாப்போம். But now Kalinga Esports, they need to ஐயோ. apply more pressure on இது வேற Genesis வலிக்குதே. if they do want to take over their spot. Even another team gets put to sleep. गाइस இன்னி கொஞ்சம் வேகமா முடிச்சிரங்க गाइस லைவ். ரொம்ப நேரம் இருக்காது. Eliminating H4K, Kalinga Esports eliminating another team. இந்த B group ஆவரேஜா இருக்கு. ஆவரேஜ்ல ப்ரோ A group தான் ப்ரோ மட்டமா இருக்கு. A group பார்க்கவே இன்ட்ரஸ்ட் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. B group கூட கொஞ்சம் அங்கங்க ஃபைட் எடுக்கறாங்க. அங்கங்க ஏதாவது புதுசா பண்றாங்க. அங்கங்க ஏதாவது காமெடி பண்ணி விட்டுறாங்க. The A group தான் Their firepower into two, just holding these two compounds, not giving any breathing ground for ஆடா பாவி. breathing room, no scope of error against all of these teams, but the utility that comes in from Zoot Gravity. is actually quite brilliant. Knocks down Gravity. Have a look at that. பழைய Kalinga IGL well of on the other side. reckoning. Has been taken down. It's all down to Hunters, and Hunters he himself has repositioned. Is Kalinga Esports aware of that? I'm not really sure, as they still throw up that nade inside of the compound. It seems like they're not, but Hunters from the back lines. That is brilliant. வர விட்டு அடிக்கலாம்னு வந்தாரு போல ப்ரோ. And they are here to deliver the herd. Genesis, the defense has been broken open, and Kalinga get themselves a compound that they deserve. Now they are the owners of the God compound, Necro. Hunters was set up for success. He could have actually dismantled every single piece of the puzzle. But Hunters gets caught by that one man from Kalinga, which was Owen. But then Owen gets caught by a third party from Zootsu. ஜுட்சு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி அடிச்சிருந்தாலுமே அப்பயும் ஸ்பாட் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா ஜுட்சுல இருந்து அவரு கால் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. That split, yes, it was good. But defending down two compounds at the same time, that's really tough. Especially when you ஓவனை தேடிட்டு இருக்காருப்பா ஆஷ். that 2-2 split again. பாத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆஷ். It's really difficult. ஓகே அவங்க கவர் ரீஜனுக்குள்ள போயிட்டாங்க. Trying to fall back to safety, but இப்போ வந்து நம்ம அடிக்கணும். ஓகே அடிச்சிட்டாரு. hand out the death blow, and that's கோச் பையா வணக்கம் வா ப்ரோடியா. ஏய் எவ்வளவு அழகா இருக்குடா சேட் பாக்குறதுக்கு. பச்சை பச்சையா வாவ். அதாவது வந்து பச்சை கலர் டேக் சொன்னேன் गाइस. பச்சை வார்த்தைகள் கிடையாது சரியா. குரூப் ஆவரேஜோட மட்டும் ப்ரோ இன்னைக்கு போரா இருந்துச்சு. ரைட் ப்ரோ. Also has a little aspect of risk, a little எனக்கு இப்பவே தூக்காது. down as Vanguard. Have a lovely position for themselves inside the circle, just not the right line of sight against Zootsu. Otherwise, Zootsu would have been absolutely obliterated. Have a look at that, another need to Oblivion. Flock does not connect with Faster plays, welcome to the stream bro. Throwing yet another, and this time he finds it. எனக்கு இதுக்கே தூக்கம் வருது ப்ரோ. ஏ குரூப் வேற பார்க்கணுமா? நேத்து நைட் சரியா தூங்கவே இல்ல गाइस. ஏ குரூப் செகண்ட் பொசிஷன் 145 பாயிண்ட் சம்திங். K9 finish point itself 132. அது சரி. This is their chance to pounce in. என்ன K9 பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமா பண்ணிட்டாங்களா அப்ப இன்னைக்கு? 132 finish points. No, they're losing out on too many bodies. And Ash's wall now pushes up. Kalinga PMWI shield, the man's literally on the run. Tucks his tail, does not want to be part of the action, but he still gets caught by Wall Fangs' Prey God.
Man eliminated, and now we've only got 3 teams left standing. Vanguard is a part of it as well, and for Wildfangs, it's just Spray God standing. All thanks to Sensei. டிடி டின்னர்லாம் போட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு வண்டலூர்ல மழை பெய்யும் போலயேவா அதனா வண்டலூர்ல மழை பெய்யும் போலயே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தொட்டா வெட்டுவோம் வைட்டி நல்லா இருக்கு ப்ரோ உங்க பேரு They've had enough of Nonix, they've had enough of Genesis now. அண்ணனு கொண்டனா அண்ணனே அடிப்போம் அந்த மாதிரியே இருக்கு தொட்டா வெட்டுவோம். No one who's actually contesting for it. The circle right in between Sutsu and Vanguard, which goes to show that both these teams, Vanguard they will have to dish their பரவாயில்ல பொறுமையா இருக்காங்க. இந்த டீம் என்னடா இப்படி ஆயிட்டாங்க? நல்ல டீம் தான ப்ரோ இது. கிரிப்டோ ட்ரீம்ஸ் அனுஷ் 2 OP டியானிசிஸ் என்ன இப்படி மொரட்டுத்தனமா உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்களே. You cannot use this vehicle to move about. This is going to be extremely risky through the smoke. I guess Spraygard now he's going to attract a lot of attention. Oh no, too many bullets. ஐயோ வண்டியை பிரேக் பிடிச்சு விட்டுட்டாரு கூட மறந்துட்டாரு ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ஜி? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா டைனோ ப்ரோ? வண்டலூர்ல டிடி பூட் கேம்ப். ஓ ஓகே. Everyone's going to dominate the moment they have their control on this compound. பிளாக் முதல்ல வந்து ஜெனசிஸ் புடிச்சிட்டு இருந்தாங்களா, அப்புறமா கலிங்கா, இப்போ கலிங்காவை கிளியர் பண்ணி ஜூட்சு. Vanguard dropping down in bodies, Dreams getting confirmed. Now they're down to a 3-man squad. Man advantage in the hands of Zutsu, and they're not going to let it go just like that. What a spray that was! Okay, where on it? Another man. 2 players left standing for Vanguard. This is target practice for Zutsu. Group ஓட்டி பாருங்க. ஃபைனல் ஜோன் கூட இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகல. கார்டல் இருந்தா வரைக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஏன் கார்டல் நல்லா விளையாடுனாங்களா? Veterans for sure. They have got 9 eliminations. Meanwhile, Vanguard, they have just been holding themselves in. They haven't really been warming up their weapons, warming up their hands, warming up their nades, and it seems like they are paying the price for it. Flock up in the close lines, Anish to OP. There was a little chance to strike at least. Super out up bro on the player. And that's the 2v4 action that we have in front of us. Can Anuj hold on to this angle, because it certainly does not look favorable as Ash keeps on moving around these vehicles. Ring around the Rosie, one man comes out. No, it's Seriana flank ன்ற வார்த்தையை பார்த்துட்டு flankன்ற வார்த்தை வர மாட்டேங்குது. இவர் நான் அப்பயே பார்த்தேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, டைம் அவுட். ஹை ப்ரோ லெவி ஹேக்கர்மேன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. He's able to shut that player down instantly. What a needed. ஓ கம்பேக் வரும்னு பார்த்தோம். அதனால ஓகே இப்போ வந்து RIE XE ஃபைட் பாப்போம். But sports evox esports just RIE KE இங்க இருக்காங்க. RIE எலிமினேட் ஆனது they would never push up. என்ன பண்ணிருக்காங்க RIE? இவ்வளவு வேகமா எலிமினேட் ஆயிட்டாங்களா? ஓகே இங்க தான் ஏதோ நடந்துச்சு. They're on the screen. The Lady Luck is always with them when it comes to circles. But they just never really take the கார்டல் நேம்க்கு கார்டு பிடிக்கல போல ப்ரோ. கார்டெக்ஸ் விளையாட வைக்கலாம்ல. Prioritize fights, prioritize good positions. RG, sorry guys. And they will win it. But they just keep on playing the fights even in the back foot, and that's why they end up losing majority of it. They do have a lot of experience, but let's see if that can really be converted now. Wildfang's on the screen, all the 4 players up in life, so that's really good news. The game just started though, nothing can be said. Rising Esports pretty aggressive. TMM Zerf. The second man as well on the verge of being caught. At least that man's able to do a significant amount of damage. He's already found those 2 knocks. Oh my god, Zerf. 1 HP. Oh shit! He shuts down the thirst man. Oh my god. He's only got a pixel of HP now left over. An 8 as well, that's been cooked. Zerf, the man's on the verge of pulling off one of the most insane clutches we've ever seen. He takes the other man down to barely any sort of HP. Zerf, it's a battle with 1 HPs and the Night Mobs. Now they stand a big chance to make the comeback in the fight. Rising Esports, they've been eliminated. As Zerf, he puts the nail in the coffin, and Future comes in and shuts down the last man. What a clutch! 1v3 ஆடா அந்த கன்ல. Just heroics outright. யப்பா Zerf நண்பா. Just always backing himself. சத்தியமா ஷாக் ஆயிட்டேன் ப்ரோ நானு. He's going to get it. And of course, now XE Esports என்ன பண்ணாங்க? And with just a 2-man squad lost today, they need to make the most out of it. Fangs it will. This is Esports. They've also
It's a big trifecta of death. Frag heavy இதான் enough fight. to take this fight against Genesis இவங்க என்ன Esports. பண்ணிருக்காங்க பாப்போம். From the sidelines, you've got TWO. Hey bro, on request actually certain group of people wants to take a treaty by speaking vulgarity வாத்தி ப்ரோ ஃபேமிலி criticism பண்ண யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அசிங்கமா பேசுறாங்க இருக்கறாங்க பண்றாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து ஐடி போட்டு விட்டுறணும். அத டைம் அவுட் போட்டு விட்டுறணும் ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க. One of the elimination points secured. TWOB from the far phrase taking those shots as well. This nade. ஐயோ. Anything else? The answer is going to be no. And look at Pratik. He spots that player. This nade's going to be tossed to perfection. He's cooking it. But what? What did I just see? Why did he jump? Why did the man jump? Oh my God, Pratik. You have just created a meme out of yourself. What? I know I should laugh at this. என்னடாச்சு bro? ஐயோ பாவம் bro. Half is good at these players, but looking at that moment, it was just sad. No. பாவம் bro. No way that happened. He could have actually won that fight. He literally saw 3 players right in front of him, and he messes up like that. Oh my God. I think I'm going to give him the benefit of doubt. I guess he thought that he's going to land that nade a couple of meters ahead of where the trajectory was headed to, but I want to cry. Awkward. I'm pretty sure the guys over at the protection is going to try and engage against Bonti now. Driving over there. இன்னைக்கு டேவே கொஞ்சம் ரொம்ப போரா தாங்க போகுது. ஏன்னா சரியா தூங்கல. இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் லைவ் வேகமா முடிச்சிக்கிறேன் சரியா. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. Genesis takes down Hunters, one of their big man Zap. It seems like a lot of responsibility is going to be on his shoulders as Team Evox, they come flying in. Couple of these players do fall, but Zap, 2 knocks being done. Team Evox, they survive this fight just by a sliver of HP. 2 players left alive, but 2 being knocked down. Can Zuzu capitalize? Can Team H4K capitalize as well? Oh my goodness, what a mistake. What a blunder from சொல்லுவேன் Genesis. but speaking cheaply abusing hating is not good ஆமா bro. ஐடி போட்டு விட்டுறணும். They traded the numbers, almost losing their life, and like you said, Zuzu, they are going to try and capitalize on this as well. They're pushed out. Yes. They're trying to pick him up as well. Shadow gets shot. I'm highly down tired. low. But Evox, they're looking to stabilize themselves here. Evo is looking for those angles, but Shadow, he gets spotted out by Flock. Spy gets a little bit He's able to scare off Zutsu now, but it's all by himself. It is going to be a 2v1v1 situation here, unless Evox prioritizes. இன்னைக்கு group A நான் பார்க்கல guys. Smokes being set up. Zutsu falls back to safety. இன்னைக்கு group A பார்க்க வேணாம் guys. நான் லைவ் முடிச்சிரேன் guys இப்போ. எனக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் சொக்குது bro. Nades from Spy will take out Zutsu instead, and Evox they will get இந்த மேட்சே பார்க்க முடியல. இழுத்துட்டு போகுது என்ன. For this final fight, அப்பா சரியா சாம் bro ஆனா ஸ்ப்ரேவா மேட்ச் முடிங்க நான் லைவ் முடிக்கிறேன் ரைட் गाइस highly sorry but today I just can't ஓகேவா என் கண்ணெல்லாம் எரியுது நான் போயிட்டு தூங்குறேன் ஓகே விட்டு தூங்குறேன் இன்னைக்கு சரியா கண்டென்ட்டே எடுக்கல ப்ரோ நான் கண்டென்ட் கொடுக்க முடியாது எனக்கு நல்லா தெரியும் குட் டெசிஷன் டேக் ரெஸ்ட் ப்ரோ ஆமா போயிட்டு தூங்குறேன் கைஸ் தானே பயங்கரமா தலை வலிக்குது கண்ணு வலிக்குது முடி வேற கொட்ட ஆரம்பிக்குது Evox rotation C bro Abhijit PS I will see tomorrow bro I am highly tired today bro 1 hourல முடிச்சுக்கோங்க ஆமா today I am ending tomorrow onwards regular 2.5 hour stream is okay but today 1 hour is enough okay so நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் till then this is Sri signing off from this live streaming thank you take care bye bye peace out அப்பலாம் போட மாட்டேன் ஏல அட்டறது அதனால வந்து thank you take care bye bye peace out and good night guys okay thanks bro I hope future streams peaceful பார்க்கலாம் நான் வந்தா டைம் அவுட் போட்டுறலாம் bro அந்த டைம்ல அவ்வளவுதான் ஓகே இனிமே गाइस chatல வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்கள ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி பேசுனீங்கனாலோ இல்ல அபியூஸ்லாம் பண்ணீங்க அப்படினாலோ இல்ல மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படினாலோ உங்களுக்கு வந்து ஹைட் போட்டுருவேன் பாத்துக்கோங்க ஆமா சோ அதனால வந்து peace out good night நாளைக்கு மறக்காம வந்துருங்க ஓகேவா நாளைக்கு இதே டைம்ல மேட்ச் ஐ மீன் லைவ் இருக்கும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜியோட வரேன் நாளைக்கு பை பீஸ் அவுட் கைஸ்
சாரி கைஸ், சம் டெக்னிக்கல் எரர் அப்படின்ற காரணத்தினால வந்து கேமரா டக்குன்னு ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால வந்து நான் 1 செகண்ட் இது பண்ணிக்கிறேன். பீஸ் அவுட் கைஸ். ஹை ப்ரோ சிவா கேமிங். ஹாய். முடிக்கிற டைம்ல வந்துட்டீங்க. ரைட், நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமா முடிக்கிறேன். நீங்க வந்த டைமிங் கரெக்ட் தான். ஆனா நான் முடிக்கிற டைமிங் கொஞ்சம் வேகம். ஏ குரூப் மேட்சஸ் நான் இன்னைக்கு பார்க்கல, நாளைக்கு பார்க்குறேன். ஸோ till then this is Sri signing off from this live streaming. Thank you, take care, bye bye, peace out and bye guys.